Hello friends, welcome to Apple Tree channel. Hello my dear students, hello my dear non-science readers, I'm so glad to see you again. Writing lesson today, pages 166-167 of our students book. So, writing. Письмо. So, do you know? Ukraine is famous for its beautiful nature. Чи знаєте ви? Україна відома своєю прекрасною природою. There are many picturesque places in the Carpathians and Polessia. На Карпатах і на Поліссі дуже багато мальовничих місць. Hares and deer, wolves and foxes are part of a wildlife of these areas. Зайці та олені, вовки та лиси є частиною дикої природи цих місць. There are more than 3,000 lakes with lots of fish, like the Shatsk lakes in the northwest. На північному заході розташовано 3,000, більше ніж 3,000 озер з великою кількістю риби. Наприклад, це Шатські озера. So, the wolf is the largest member of the dog family. Вовк – найбільший член родини собачих. It's one of the most valuable predators. Він один з найбільш цінних хижаків. Wolves live in thick forests, but their natural habitat is shrinking. Вовки живуть у диких лісах, дрімучих лісах, але їх природне місце, де вони живуть, так, місце існування, скорочується. Shrinking, скорочується. The wolf is a negative figure in many fairy tales. Вовк – негативний персонаж у багатьох казках. The main causes of their dying out are illegal shooting, killing on roads and a lack of food. Головні причини того, що вони вимирають, це незаконний відстріл їхній, вбивство їх на дорогах і недостаток їжі, нестача їжі. The white stork is considered to bring good luck in many European countries. Білого лелеку вважається, що білий лелека приносить удачу у багатьох європейських країнах. The white stork is considered to. Це така impersonal, пасивна, це така неособова пасивна конструкція. Отже, вважається, що білий лелека приносить удачу у багатьох європейських країнах. However, their number is getting smaller. Однак їхня кількість стає меншою. In many Ukrainian villages, storks fly freely around. У багатьох українських селах лелеки літають повсюди. Life has shown that with the help of local inhabitants, it's possible to preserve the habitats of the stork. Життя показало, що з допомогою місцевих жителів важливо зберегти місце існування habitats, місце існування лелеки. So, now choose animals which are endangered species in Ukraine and write your action plan to protect them. Оберіть тварин, які є вимираючими в Україні, і напишіть свій власний план дій, аби їх захистити. So, read about the animals to get information about their lifestyles. Прочитайте про тварин, аби знайти інформацію про їхній стиль життя. Find a map of Ukraine and identify the habitats. Знайдіть мапу України і зрозумійте, де знаходяться їхні місця існування. Make a leaflet saying that all these animals show the signs of preserved nature. Зробіть листівку, розповідаючи, як ці всі тварини показують свої знаки збереженої природи. Look for other similar clubs and societies on the internet. Пошукайте інші подібні гуртки та спільноти в інтернеті. See their action plan. Погляньте їхній план дій. Exchange information.
поділіться, обміняйтесь інформацією. Be proactive. Будьте ініціативним. Proactive. Write your action plan with steps which can help to protect these animals. Напишіть ваш план дій з кроками, які допоможуть вам захистити цих тварин. Ну, спершу, звичайно, learn about endangered species in your area. Треба вивчити, які види тварин, які тварини є вимираючими в тому місці, де ми безпосередньо живемо. So, then we have to make our home wildlife friendly. Ну, це більше стосується, звичайно, рослин. Зробіть свій будинок дружелюбним до дикої природи, мається на увазі, саджайте, наприклад, місцеві види якісь тварин, рослин, це тут про рослини йдеться, так? Ніж якісь заморські, завезені. Окей. Що стосується тварин? Never buy or purchase products made with ivory, real tortoise shell or coral. Ніколи не купляйте продукти, зроблені з слонової кості, панциря черепахи або корала. Так? Окей. So, help endangered species when you travel. Допомагайте вимираючим видам, коли ви подорожуєте. And finally, so protect the habitat of animals. Because habitat and animals are both important. Захищати треба ще й місце існування цих тварин, тому що і тварини, і життя тварин, і, звичайно, де вони харчуються, де вони живуть, також важливо. So, task 2. Write a letter to your friend. Share your opinions about the protection of nature. Write about your school recycling drives and other things that you and your classmates do to make the world a better place. Ask about the activities he/she takes part in at school. Напишіть листа своєму товаришеві, лише лист має бути неофіційним. Поділіться своїми думками з приводу захисту природи. Write about your school recycling drives and other things. Напишіть свої власні шкільні плани, так, переробки та інші речі, які ви і ваші однокласники робите, аби світ став кращим місцем для проживання. Запитайте про діяльність, в якому він або вона бере участь у школі. So, and maybe some example of this letter. Dear Sam, I'm very pleased to hear that you and your family are fine. In the last letter you asked me what we should do to protect the environment in our area. Today at school we have discussed the importance of environmental protection. It's vital. Vital – це дуже-дуже важливий. Можливо, нове слово. For example, we try to reduce paper consumption. Papers. We don't throw our notes away. We can use it for reprinting an essay or article or even for some artwork. Also, we walk to school or take a bike. Gases that are coming from the vehicles are also dangerous to our environment. If it's possible to walk to school, yes. So why not try it? You're not just helping the nature, but you're also exercising. Finally, we have discussed the problem of littering. It's not that difficult to throw your candy wrapper in one of the rubbish bins. If you can't find one, why not keep it first in your bag and throw it afterwards? Take care of yourself and write back to me. Yours and your name. Ваш і напишіть своє ім'я. Ну, це лише приклад мого листа. Яким буде ваш лист, це вже залежить від вас. That's all for today. Our lesson is over. Goodbye, good luck. До зустрічі на уроках Look Back повторення вивченого матеріалу.